Аксиома выбора в математике, в особенности в теории множеств, утверждает, что для любого семейства непустых множеств существует функция выбора, которая позволяет выбрать по одному элементу из каждого множества. Этот принцип лежит в основе множества важных теорем, но при этом является объектом философских споров о своей необходимости и интуитивной очевидности. Если рассматривать аксиому выбора в контексте когнитосферы, то можно выстроить следующую аналогию. Одинер. Когнитосфера как множество информационных элементов. Когнитосфера представляет собой информационное пространство, где каждый элемент, мысль, концепция, знание может быть интерпретирован как объект, доступный для осмысления или выбора. Здесь множество соответствует структуре возможностей выбора информационных паттернов. 2. Функция выбора как когнитивный процесс. Когнитивные процессы можно интерпретировать как функции выбора в когнитосфере. Человеческое сознание выбирает из информационного пространства те элементы, которые соответствуют его целям, текущей задаче или системе ценностей. 3. Проблема реализации выбора. Подобно тому, как в математике аксиома выбора не всегда конструктивна, она не дает алгоритма выбора, а лишь утверждает его возможность, в когнитивной сфере многие решения принимаются интуитивно, без явного осознания процесса выбора. Это проявляется, например, в процессе творчества или принятия решений в условиях неопределенности. 4. Когнитосфера и свобода воли. Если рассматривать аксиому выбора как метафору свободы воли, можно утверждать, что она является базовой предпосылкой для любых процессов познания. Способность сознания выбирать информационные элементы из когнитосферы является фундаментом для построения когнитивной карты реальности. 5. Эволюционный аспект. Когнитивная функция выбора могла развиваться как адаптивный механизм для управления сложностью информационных потоков в динамически изменяющейся среде. Здесь аксиома выбора выступает как предельный принцип, который позволяет когнитосфере расширяться, избегая хаоса. 6. Аксиома выбора и синхронизация когнитивных функций. В контексте работы сознания аксиома выбора может быть связана с синхронизацией нейронных процессов, при которой из множества потенциальных состояний мозга выбирается одно, формирующее восприятие текущего момента или решение задачи. Этот выбор подчинен принципам когнитивной эффективности и экономии ресурсов. 7. Формализация выбора в когнитосфере. Вопрос о формализации аксиомы выбора в когнитосфере может быть связан с развитием искусственного интеллекта, где выбор из информационного пространства должен быть алгоритмически обоснован. Это приближает аксиому выбора к вычислительным принципам оптимизации и эвристическим методам. Таким образом, аксиома выбора может быть интерпретирована как философский и когнитивный принцип, лежащий в основе процесса осознания и адаптации в информационной среде. Ее формализация и осмысление в рамках когнитосферы открывают путь к более глубокому пониманию природы мышления и принятия решений в условиях сложных информационных систем. The axiom of choice in mathematics, particularly in set theory, states that for any family of non-empty sets, there exists a choice function that allows selecting one element from each set. This principle underlies many important theorems, but is also a subject of philosophical debate regarding its necessity and intuitive clarity. When considering the axiom of choice in the context of the cognitosphere, the following analogy can be drawn. 1. The cognitosphere as a set of informational elements. The cognitosphere represents an informational space where each element, thought, concept, knowledge can be interpreted as an object available for comprehension or selection. Here, a set corresponds to the structure of opportunities for selecting informational patterns. 2. The choice function as a cognitive process. Cognitive processes can be interpreted as choice functions in the cognitosphere. Human consciousness chooses from the informational space those elements that align with its goals, current tasks, or value systems. 3. The problem of implementing choice. Just as in mathematics, the axiom of choice is not always constructive.
It does not provide an algorithm for making a choice, but only asserts its possibility. In the cognitive sphere, many decisions are made intuitively without explicit awareness of the choice process. This is evident, for example, in creativity or decision making under uncertainty. The cognitosphere and free will. If we consider the axiom of choice as a metaphor for free will, it can be argued that is as a fundamental premise for any cognitive processes. The ability of consciousness to choose informational elements from the cognitosphere is the foundation for building a cognitive map of reality. 5. Evolutionary aspect. The cognitive function of choice might have evolved as an adaptive mechanism for managing the complexity of information flows in a dynamically changing environment. Here, the axiom of choice serves as a boundary principle that allows the cognitosphere to expand while avoiding chaos. 6. The axiom of choice and synchronization of cognitive functions. In the context of consciousness, the axiom of choice can be linked to the synchronization of neural processes, where one state is chosen from a multitude of potential brain states, forming the perception of the current moment or the resolution of a task. This choice is governed by principles of cognitive efficiency and resource economy. 7. Formalizing choice in the cognitosphere. The question of formalizing the axiom of choice in the cognitosphere might be related to the development of artificial intelligence, where choices from the informational space must be algorithmically justified. This brings the axiom of choice closer to computational principles of optimization and heuristic methods. Thus, the axiom of choice can be interpreted as a philosophical and cognitive principle underlying the processes of awareness and adaptation in the informational environment. Its formalization and understanding within the cognitosphere framework paved the way for a deeper comprehension of the nature of thinking and decision-making in complex informational systems. The axiom of choice in mathematics, particularly in set theory, states that for any family of non-empty sets, there exists a choice function that selects one element from each set. It underpins many theorems, but sparks philosophical debate about its necessity and clarity. In the cognitosphere, an analogy emerges. 1.
Cognitosphere as a set of informational elements. The cognitosphere is an informational space where elements like thoughts or knowledge are objects available for selection, akin to sets in mathematics. 2. Choice function as a cognitive process. Cognitive processes function as choice mechanisms, with human consciousness selecting elements that align with goals or values. 3. Challenge of implementing choice. Similar to its abstract nature in mathematics, the axiom of choice in cognition often manifests intuitively, evident in creativity or uncertain decision making. 4. Connection to free will. The axiom of choice reflects free will, serving as the foundation for consciousness to construct a cognitive map of reality. 5. Evolutionary perspective. The cognitive ability to choose likely evolved to manage informational complexity, positioning the axiom as a principle for maintaining order in the cognitosphere. 6. Synchronization of cognitive functions. In consciousness, the axiom relates to the harmonization of neural processes, allowing cohesive cognitive activity. The axiom of choice states that for any family of non-empty sets, a choice function exists, selecting one element from each set. It is foundational in mathematics, but raises philosophical questions about necessity and clarity. In the context of the cognitosphere, 1. Informational elements. The cognitosphere is an informational space where elements like thoughts or knowledge are available for selection, akin to sets. 2. Cognitive processes. These processes act as choice functions, selecting elements that align with goals or values. 3. Non-constructive nature. Like in mathematics, choices in cognition are often intuitive, lacking explicit algorithms, as seen in creativity or decision-making under uncertainty. 4. Free will. The axiom parallels free will, enabling consciousness to construct a cognitive map of reality. 5. Evolutionary adaptation. Choice likely evolved to manage complex information flows, ensuring order and adaptability in the cognitosphere. 6. Neural synchronization. In consciousness, choice supports harmonization of neural processes for coherent cognitive activity.